Hello guys, so for today's video we are gonna make our own pot. So come with me, join me to my first pottery starter session. Let's go. We just arrived here at Arthur's Pottery. So amo siyang sulod. And then aram mga samples sa mga pot nga pwede nyo sundon, designs, and then that's it. And if you're asking sa rate naman nila guys, it's only 300 pesos per person per hour, which includes one free mini pot to take home, guidance from their experienced potters, use of aprons, clay, and potter wheels. So nagtutuluan ako ni Manang kung paano mag-ubra sa ako ng pot. You can book a session via messenger or you can contact sa ilang number nga sa page or pwede ka maka-walk-in. So far okay man, medyo easy man lang siya obrahon and mag-guide man sa inyo while doing it. You can make your own design or pwede ka man kasunod sa mga pot nga available sa ilang shop. Making pot gali is very easy lang cause with the help of the experienced potters nila dire, and very therapeutic really. And as you can see, I'm enjoying myself lata man. And once makita mo nga may form na siya, it's very fulfilling. Ayan. So ang obrahon ko da is vase siya guys. Kibitan ko siya sa handle sa kilid later. Dungangan ko lang clay ang handle nyo para mas bakod. After that, finishing touches na lang, and then pwede mo na siya designan isang gusto mo. Kaya so proud na ako kaya nakatapos na ako. Kaya design na lang actually yung kulang. And if sa mga kapangkot kung after mo ubra sampat madala mo daw yung puli, the answer is no. It's because lutuon pa na nila, so you'll come back after 15 days pa. And then after 15 days, pag luto ng pot, pwede mo na siya duwangan sa mga colors, depende sa mo. Additional ka lang. Pwede lang na siya. And this is the final look. You can comment your thoughts guys. So what do you think of my pot? Pwede na mabaligya. After this, ipa-auction ko na siya. Joke lang. And that's it. Thank you guys for watching. Please subscribe. Bye!